Assalamu alaikum, this is Sarin Kadir welcoming you to News at 10 on BTV and BTV World. Very good morning. Prime Minister Sheikh Hasina asked the police officials to remain alert against recurrence of arson, terrorism and ill attempt to hinder country's economic progress. The Premier said this while addressing the high officials of Bangladesh Police at the Prime Minister's office on the occasion of Police Week 2023. She said it's all right that anyone will stage agitation and movement, but it will have to be done with people's participation. If any destructive activity is perpetrated there, appropriate measures have to be taken, she said. Sheikh Hasina said today's achievement of Bangladesh didn't come alone, rather the government has done it. She also said the government has brought a massive change in Bangladesh through its development activities. With many others, Bangladesh Police also has huge contribution to this development, the Premier said, adding that none can disrupt this progress. এখন আন্তর্জাতিক সমস্যার কারণে যেমন সৃষ্ট সমস্যা, আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সমস্যা, আবার এই সাথে আছে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ, যেমন অগ্নিসন্ত্রাস, তারপরে নানা ধরনের অপকর্ম এদেশে হয়ে গেছে। সেখানেও আমাদের পুলিশ বাহিনীর অনেক সদস্য তাদেরকে নির্দয়ভাবে মারা হয়েছে, সেগুলো আমরা দেখেছি। কাজে ভবিষ্যতে যেন আমাদের এই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাটাকেও ব্যাহত করতে না পারি, কেউ যেন আর ওই অগ্নিসন্ত্রাস করার সাহস না পায়, মানুষের জীবনের শান্তি নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে যেন না পারি। আন্দোলন সংগ্রাম করবে, ঠিক আছে, জনগণকে নিয়ে করবে, কিন্তু সেখানে যদি কোনো ধ্বংসাত্মক কার্য করে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা সবাইকে নিতে হবে। কারণ আজকে বাংলাদেশে যে যতটুকু উন্নতি আমরা করেছি, এটা কিন্তু এমনি এমনি আসেনি। এর জন্য আমাদের শ্রম দিতে হয়েছে, কষ্ট করতে হয়েছে, পরিকল্পনা নিতে হয়েছে, যার জন্য মাত্র 14 বছরের মধ্যে আজকে বাংলাদেশ আমরা বিরাট পরিবর্তন আনতে পেরেছি। Home Minister Assaduzzahman Khan and Senior Secretary of Public Security Division Mohammad Aminul Islam Khan also spoke. Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamoon delivered the welcome address, while Additional IGP Kamrul Hassan gave the vote of thanks. The Premier also heard some high police officials. A documentary on Bangladesh police was screened. President Mohammad Abdul Hamid asked the police personnel to be more alert and vigilant in preventing militancy, terrorism and drug abuse. The President gave the directive while addressing the police officials on the occasion of Police Week 2023 at Bangabhavan yesterday. Appreciating the role of the police in maintaining law and order across the country, the President asked the police to make sure that no service seekers are harassed anyway to get legal services. The President urged them to work with honesty and devotion for the welfare of the country and its people, being imbued with the spirit of the Liberation War. Highlighting the various activities of the government for the development and modernization of the Bangladesh Police, President Abdul Hamid stressed on developing the efficiency to face the future challenges. থানায় আসা বিভিন্ন মানুষকে তাদের প্রত্যাশিত সেবা প্রদানে আপনাদেরকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। থানায় এসে কোনো ব্যক্তি যেন অযথা হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস আরও বাড়াতে প্রযুক্তি নির্ভর জনমুখী সেবা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশকে জিরো টলারেন্স নীতিতে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পুলিশের পাশাপাশি দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। Later, President Abdul Hamid took part in a photo session with the senior police officers. Home Minister Assaduzzahman Khan, Senior Secretary of Public Security Division of Home Ministry, Secretaries to President, Inspector General of Police and senior police officers were present. Prime Minister Sheikh Hasina called upon the expatriate Bangladeshis to send remittance through banking channels instead of Hyundai and make investments in Bangladesh. She made the call as expatriate Awami League leaders from various countries, including the USA and the UK, met her at her office yesterday. While briefing the journalists, Prime Minister's Deputy Press Secretary K.M. Shakwat Moon said the Prime Minister said her government has taken joint measures for attracting investments in Bangladesh.
The government currently establishing 100 economic zones across the country. Those who have interest can invest in the economic zones. It will be better to invest with a partner. Expressing satisfaction over the incoming investments, she said the inflow of foreign investment in the country is good as foreign countries are showing their keenness to this end. আমাদের যে কোনো সময় প্রবাসীরা সবসময় আমাদের পাশে থাকেন। তবে একটা বিষয় অনুরোধ করব যে এখন যারা রেমিটেন্স পাঠায় যেন হুন্ডি না পাঠায়, সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে যাতে পাঠায় সেই ব্যবস্থাটা করা। আর হচ্ছে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা তো যৌথ উদ্যোগে দিচ্ছি, 100টা অর্থনৈতিক অঞ্চল করে দিচ্ছি। সেখানে কিন্তু যারা এই ব্যবসা বাণিজ্য করতে চায় তারা কিন্তু সেখানে বিনিয়োগ করতে পারে এবং এর জন্য পার্টনার খুঁজে নিয়ে আসলে আরও ভালো হয়। আমরা ওইটাই চেষ্টা করছি যে আমাদের শিল্পাঞ্চলগুলিতে যাতে নতুন নতুন শিল্প হয় সেই ব্যবস্থাটা নেওয়া। বিনিয়োগ যত এখন আসবে তত ভালো। তবে হ্যাঁ, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কা তো সব জায়গায় লেগেছে। এখন তো এটা তো বলে লাভ নাই, সারা বিশ্বব্যাপী মানুষের খুবই কষ্ট, ইনফ্লেশন বেড়েছে। তবে আমাদের এখন কিছুটা ইনফ্লেশন কমে গেছে একটু ভালোর দিকে। আর ফসল ভালো, আল্লাহর রহমতে খুব ভালো হয়েছে। আমনও খুব ভালো, বাম্পার ফলন। এখন বউ লাগানোর জন্য সবাই ব্যস্ত, সেজন্য কাজ করে যাচ্ছে। যত টাকা লাগুক যেখান থেকে পারি খাবার জিনিস আমরা কিনে নিয়ে আসতেছি। এই ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য আমাদের একটু সমস্যা, তা নইলে আমাদের আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না। এদেশে মানুষের খাওয়ার কষ্ট হতে আমরা দেবো না, এটা ঠিক। Prime Minister Sheikh Hasina said the next election will be held as per country's constitution. She said this while 4 MPs of the British All-Party Parliamentary Group called on her. 4 British MPs are Roshan Ali, Jonathan Reynolds, Mohammed Yassin and Tom Hunt. After the meeting, Prime Minister's Press Secretary Ehsan Al-Karim briefed the reporters. The Prime Minister said the Election Commission of Bangladesh is very much independent. Sheikh Hasina mentioned that Awami League as a political party has a long tradition of fighting for the restoration of democracy from the military rulers in the past. The Prime Minister urged the British MPs to take initiative to stop Russia-Ukraine war, saying that as a result of sanction and counter-sanctions, countries like Bangladesh are always suffering in many ways. The Prime Minister urged the UK entrepreneurs to come up with investment in the 100 economic zones in Bangladesh. The British MPs expressed their satisfaction over the unprecedented infrastructural development of Bangladesh as they praised Prime Minister Sheikh Hasina for this development. Terming Britain as a development partner of Bangladesh, they said Britain wanted to work with Bangladesh for its development. They mentioned that Bangladeshi diaspora in the UK is very much hardworking and they are contributing to the British economy. Ambassador-at-Large M. Ziauddin, Principal Secretary M. Tafazil Hossain Mia and British High Commissioner to Bangladesh Robert Chatterton-Dixon were present. The 21st session of 11th Jatiya সংসদ will begin at 4 p.m. today. The President convened the first session of 2023, exercising the power bestowed upon him as per Clause 1 of the Article 72 of the Constitution. The President has to address the first Parliament session in the new year according to Article 73(2) of the Constitution. Later there will be a discussion over a Thanksgiving motion on the President's speech in the House during this session. Marking the founding anniversary of the Chhatra League, Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has expressed the hope that this glorious student organization would play vital roles in taking Bangladesh to its desired goal. He was talking to journalists after a meeting with newly appointed Indian High Commissioner to Bangladesh at the Secretariat yesterday. আমি ছাত্রলীগের মিছিল করা পেছনের সারির কর্মী হিসাবে আমার রাজনীতি শুরু হয়েছিল। সুতরাং ছাত্রলীগ আজকে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই দিনে আমি ছাত্রলীগের সমস্ত নেতাকর্মীদের, সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। ছাত্রলীগ বাংলাদেশের ইতিহাস আর ছাত্রলীগের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাংলাদেশের আমাদের এই বাঙালি জাতির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরবর্তী সময়ে দেশ গঠন সব ক্ষেত্রেই ছাত্রলীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আজকের দিনে আমার প্রত্যাশা হবে অতীতের গৌরব উজ্জ্বল পথ বেয়ে ছাত্রলীগ ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছাতে ভূমিকা রাখবে, সেটি আমার প্রত্যাশা।
Regarding the sit-in program of BNP, Dr. Hassan Mahmoud said leaders and activists of the Awami League will remain vigilant that day. আমরা বিএনপির সমস্ত কর্মসূচির সময় আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখব, প্রয়োজনে সতর্ক পাহারায় থাকব এবং এই দেশে আর কখনো আমরা 13, 14, 15 সালের মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে কাউকে দিব না। Earlier, Indian High Commissioner to Bangladesh paid a courtesy call on Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmoud at the Secretariat. They discussed different bilateral issues between the two nations. আমাদের টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি, সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি, কানেক্টিভিটি এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি বিশেষ করে তাকে অনুরোধ জানিয়েছি যে পশ্চিম বাংলায় আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো দেখাতে পারে না। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে দেখাতে তেমন কোনো অসুবিধা নেই, যেমন ত্রিপুরাতে আমাদের অনেকগুলো টেলিভিশন চ্যানেল দেখানো যায় এবং সেখানে পাওয়া যায়। দিল্লিতেও বেশ কয়েকটা সেখানে দেখানো সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় সেটি সম্ভব হচ্ছে না। মূলত ক্যাবেল অপারেটররা মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে কিছু করা যায় কি না সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং বঙ্গবন্ধু মুভির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের কানেক্টিভিটি যে প্রজেক্টগুলো নেওয়া হয়েছে সেগুলোর অগ্রগতি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। বিশেষ করে আগরতলা, আখাউড়া ট্রেন রুট সহ অন্যান্য বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করেছি এবং আমাদের ইকোনমিক জোনগুলোতে ভারতীয় ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। ভিসা জটিলতা থেকে শুরু করে সেই বিষয়গুলো আলোচনা করেছি। অনেক মানুষ বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসার জন্য যায়, কিন্তু ভিসা পেতে অনেক সময় দেরি হয়, সেটা কি আরও কীভাবে সহজীকরণ করা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। তো তিনি এ ব্যাপারে তার অল এফোর্ট এমপ্লয় করবেন সেটি বলেছেন। We both affirmed the fact that ours is a very special and unique relationship. We have a relationship which is rooted in our shared sacrifices of the Liberation War of 1971, and we both agreed that the current growth, tremendous transformation in our relationship is further strengthening that bond of friendship between us, and that we should take it forward. We now begin with international news. Armed group Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) has warned the country's main ruling parties of counter action against their top leadership in the government for declaring war against it. A statement released by the TTP, also known as Pakistani Taliban for its ideological affinity with the Taliban in neighboring Afghanistan, on Wednesday explicitly named Prime Minister Shehbaz Sharif and Foreign Minister Bilwal Bhutto Zardari. For a long time, TTP has not taken any action against political parties. TTP spokesman Mohammad Khorasani said in the statement shared with Al Jazeera on WhatsApp. But if these two parties remain firm on the position, then action will be taken against the leaders of these parties. People should avoid going near them, IT said. The TTP threat came 2 days after Pakistan's top security body, the National Security Committee and NSC, announced its resolve to have zero tolerance for terrorism in Pakistan and reaffirmed its determination to take on any and all entities that resort to violence. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our Bangla news that will be held at 12 p.m. Until then, Khuda Hafiz.